Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, text 37. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. И така четем от Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава. Друга Махараджа се връща при Бога. Текст 37, превод, пояснение от него, божествено Сибачаря Нарвинда Бхакти-веданта Свами Прабхупада. Shantak samadrisha shudha Shantasamadrisha Shudha Sarva bhutanuranjana Sarvabhutanuranjana Yantyanjaschutya param Yantyanjaschutya param Achyuta priya bandavaha Achyuta priya bandavaha Shantak samadrisha shudha Shantasamadrisha Shudha Sarva bhutanuranjana Sarvabhutanuranjana Yantyanjaschutya param Yantyanjaschutya param Achyuta priya bandava Achyuta priya bandava Shantak samadrisha shudha Shantasamadrisha Shudha Sarva bhutanuranjana Sarvabhutanuranjana Yantyanjaschutya param Yantyanjaschutya param Achyuta priya bandava Achyuta priya bandava Shanta Shanta peaceful Удовлетворение Samadrisha Samadrisha equipoised Безпристрастни Shuddha Шуда cleansed, purified Чисти, пречистени Sarva Сарва all Всички Bhuta living entities живи същества Anuranjana Анаранджана pleasing Удовлетворяващи Yanti Янти go Отиват Anjasa Амжаса easily Лесно Achyuta Ашута of the Lord на Бога Padam Падам to the abode в обителта Achyuta priya Ашута прия with devotees of the Lord с преданните на Бога Bandava Бандава friends. приятели. Translation: persons who are peaceful, equipoised, cleansed and purified, and who know the art of pleasing all other living entities, keep friendship only with devotees of the Lord. They alone can very easily achieve the perfection of going back home, back to Godhead. Превод. Единствено тези, които са умиротворени, безпристрастни, чисти, които владеят изкуството да удовлетворяват всички живи същества и поддържат приятелство само с преданните на Бога, лесно могат да постигнат съвършенство и да се върнат вкъщи при Върховния Бог. Purport. The description of this verse fully indicates that only devotees are eligible to enter into the kingdom of Godhead.
пояснение. От казаното в тази строфа става ясно, че само преданодайните могат да влезнат в царството на Бога. The first point stated is that devotees are peaceful for they have no demands for their personal sense gratification. Първото тяхно достоинство, споменато тук, е умиротвореността. Преданодайните са умиротворени, защото не се стремят да доставят наслаждение на своите си тела. They are simply dedicated to the service of the Lord. А в цялото същество служат на Бога. Karmis cannot be peaceful because they have immense demands for sense gratification. Кармите не могат да бъдат умиротворени, защото са разкъсвани от желание за силно наслаждение. As for Gyanis, they cannot be peaceful because they are too busy trying to attain liberation or merge into the existence of the Supreme. Similarly, yogis are also restless to get mystic power. Също може да се каже за йогите, които се опитват да постигнат мистични сили. But a devotee is peaceful because he is fully surrendered to the Supreme Personality of Godhead and thinks of himself as completely helpless. Just as a child feels complete peace in depending on the parent, so a devotee is completely peaceful for he depends on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Но преданодайният е умиротворен, защото се уповава единствено и изцяло на Бога, върховната личност, и се чувства напълно зависим от Него. Както детето се чувства защитено и сигурно под грижите на родителя си, така преданодайният е умиротворен, защото се е предал изцяло на милостта на Бога. A devotee is equipoised. He sees everyone on the same transcendental platform. Преданодайният е безпристрастен. Той вижда всички живи същества от една и съща трансцендентална позиция. A devotee knows that although a conditioned soul has a particular type of body according to his past fruitive activities, factually everyone is part of the Supreme Lord. Той знае, че обусловената душа е получила определен вид тяло заради миналите си плодоносни дела, но действително всички души са частици от Върховния Бог. A devotee sees all living entities with spiritual vision and does not discriminate on the platform of the bodily concept of life. Преданодайният гледа на всички живи същества с духовно зрение и не прави разлика между тях на основата на телесните схващания за живота. Such qualities develop only in the association of devotees. Човек може да придобие подобни качества само ако общува с преданодайни. Without the association of devotees, one cannot advance in Krishna consciousness. Без общуването с преданодайните не може да напредне в Кришна съзнание. Therefore, we have established the International Society for Krishna Consciousness. Точно с тази цел ние основахме Международното общество за Кришна съзнание. Actually, whoever lives in this society automatically develops Krishna consciousness. Всички, които живеят в това общество от само себе си, развиват Кришна съзнание. Devotees are dear to the Supreme Personality of Godhead, and the Supreme Personality of Godhead is only dear to devotees. Преданодайните са скъпи на Върховната Божествена личност, а Върховният Бог е скъп на преданодайните, по-скъп на преданодайните от всичко друго. On this platform only can one make progress in Krishna consciousness. Само на това равнище човек може да напредва в Кришна съзнание. Persons in Krishna consciousness or devotees of the Lord can please everyone as is evident in the Krishna consciousness movement. Личностите, които са в Кришна съзнание, преданодайните на Бога, могат да удовлетворят всеки го, както се вижда от дейностите на движението за Кришна съзнание. We invite everyone without discrimination. We request everyone to sit down and chant the Hare Krishna mantra and take so much prasadam as we can supply, and thus everyone is pleased with us. Ние каним всички без ограничения, молим да седнат с нас, да пеят мантрата Харе Кришна, след това да приемат прасад до носите, колкото им се иска. That is the qualification, sarva bhutanu ranjana. Така всички остават доволни от срещата си с нас.
Това значи безпристрастие. Сарва Бхутану Аранджана. As for purification, no one can be more pure than devotees. А що се отнася до чистотата, няма никой по-чист от преданодарените. Anyone who utters once the name of Vishnu immediately becomes purified inside and outside. Yaksmaret pundarikaksham. Всеки, който изрече името на Вишну, бигом се прочиства отвън и отвътре. Yaksmaret pundarikaksham. Since a devotee constantly chants the Hare Krishna mantra, no contamination of the material world can touch him. И тъй като преданодарен постоянно повтаря мантрата Харе Кришна, замърсяването на материалния свят не могат да се докоснат до него. He is therefore actually purified. Затова той е истински чист. Muchihoy, Shuchihoy, Yodi Krishna Bhaje. It is said that even a cobbler or person born in the family of a cobbler can be elevated to the position of a brahmana, Shuchi, if he takes to Krishna consciousness. Казва се, че дори обощарят или човекът роден в семейство на обощари може да се пречисти и да се издигне до позицията на брамана, Шучи, ако приеме процеса на Кришна съзнание. Any person who is purely Krishna conscious and who engages in chanting the Hare Krishna mantra is the purest in the whole universe. Този, който е истински Кришна осъзнат и повтаря мантрата Харе Кришна, е най-чистият в цялата Вселена. So you want to get Madhya Leela of Chaitanya Charitamrita? 19. So, Shanta Sarma Drisha Shuddha Sarva Bhutanu Ranjana Yantyanjat Shatchuta Pudam Achyuta Priya Bandavaha. Persons who are peaceful, equipoised, cleansed and purified, and who know the art of pleasing all other living entities, keep friendship only with devotees of the Lord. They alone can very easily achieve the perfection of going back home, back to Godhead. Единствено тези, които са умиротворени, безпристрастни и чисти, които владеят изкуството да удовлетворяват всички живи същества и поддържат приятелство само с преданните на Бога, лесно могат да постигнат съвършенство и да се върнат вкъщи при Върховния Бог. So, here we have some qualities one should develop if we want to become qualified to go back home, back to Godhead. И тук са споменати качествата, които човек трябва да придобие, за да може да се квалифицира, да се върне обратно вкъщи и обратно при Бога. Some of them are also found in Bhagavad Gita, describing the qualities of a brahmana. Някои от тях намираме в Бхагавад Гита, където се описват качествата на брамана. Or when Kapila Deva describes the qualities of devotees also. И също Капила Дева обяснява и той също качествата на преданодарение. So here are three in the beginnings: Shanta, Sama, and Shuddha. Peaceful, equipoised, and clean. Имаме три от самото начало: Шанта, Сама и Шуда. Имаме умиротворен, безпристрастен и чист. So, peaceful, what does it mean? Какво означава We may това? wonder. So here Prabhupada defines it as somebody who has no demands for personal sense gratification. Such a person can be peaceful. Шила Прабхупада дава такова определение за този, който няма, така кажем, пориви или желание за свое лично сетивно наслаждение, той може да бъде спокоен. And therefore we see that although everybody wants peace in the material world, nobody finds peace. И затова можем да видим, че в материалния свят, въпреки че всеки търси спокойствие, никой не може да го намери. Никой не го намери. Neither on an individual level nor on a collective level. Нито на индивидуално ниво, нито на колективно. Individually, if you are full of desires, then how can you be peaceful?
индивидуално, ако си пълен с различни желания, как можеш да си спокоен? So there's always something lacking, and one is always anxious how to get something, how not to lose something that I have. Постоянно си мислиш как мога да придобия това и също се притесняваш как мога да загубя нещата, които имам. And same thing on the collective level. Nations are competing for resources to be able to have sense gratification. Също и на национално ниво различните страни се опитват да придобият различни ресурси, които да използват за тяхното стилно наслаждение. And there may be trade wars. Може да има и what kind of war? A trade war. Trade, you know, selling and buying things, and between America and China and America. Може да има такива пазарни войни, както между Америка и между Китай. Yes, then for importing, taxes are raised, so this becomes more difficult to buy from the Chinese. And then everybody has to buy from what is produced in the country. That's one thing people do. Слагат се различни такси, за да може тези неща, които идват от Китай, да стават по-скъпи и хората да купуват нещата, които са си в тяхната страна. Right now, big anxiety in England because the trade agreements with the European Union will finish in a week from now. Сега много големи притеснения има в Англия, където търговските споразумения между Англия и Европейския съюз ще приключат след седмица. There's no peace at all. Those who have business, they're complete anxiety, day and night. They can't sleep anymore. И защо няма спокойствие с тези, които имат някакъв бизнес, който зависи от това, те на практика не могат да спят по цяла нощ. As soon as 1st of January arrives, no more free movement of goods between England and the rest of the world, basically, especially Europe. Когато стане 1 януари, няма да има свободно търгуване между Англия и по-голямата част от света, особено с Европа, останалата част от Европа. So therefore now there are big anxiety, and then within this last week everybody wants to get as much as possible before this happens, so their trucks are in line waiting to enter the country for miles and miles, having long queues. И затова всички се опитват да се набавят колкото се може повече стока и затова камиони с мили чакат, за да могат да влезат в Англия. Yes, so and then when January comes, then suddenly either you cannot just enter, then you have to fill out so many papers and you have to pay more than before, and everything becomes very difficult. И когато вече дойде януари, ще трябва толкова много различни документи да се оправят и ще трябва да платиш различни такси и нещата ще станат много по-трудно. So this situation of those who are simply trying to gratify the senses, they are not peaceful, and then the gyanis, the scholars are not peaceful, and even the yogis are not peaceful. This is described in Chaitanya Charitamrita already 500 years ago. И не само тези, които търсят силно наслаждение, ами и гяните, и йогите, и те също няма как да са спокойни. Това вече е описано в Chaitanya Charitamrita преди 500 години. Yes, Chaitanya Mahaprabhu is instructing Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu дава инструкции на Рупа Госвами. And this verse, which Prabhupada here summarizes, he quotes quite often. Този стих, който Прабхупада в пояснението го е описал, той доста често го цитира. Krishna Bhakta Nishkama Ataeva Shanta and Bhukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta. Because a devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful.
Fruitive workers desire material enjoyment, jnanis desire liberation, and yogis desire material opulence. Therefore, they are all lusty and cannot be peaceful. Which is the text message? 149. Понеже преодарения на Бог Кришна е без никакви желания, няма никакви желания, той затова е спокоен. Плодоносните работници, желаящи материално наслаждение, дяните желаят освобождение, а йогите желаят материални богатства. Затова те всичките са похотливи и не могат да бъдат спокойни. Purport: the devotee of Lord Krishna has no desire other than serving Krishna. Пояснение. Преданодарения на Бог Кришна няма никакво друго желание, освен да служи на Кришна. Even so-called liberated people are full of desires. Дори така наречените освободени хора са пълни с желание. The fruitive actors desire better living accommodations, and jnanis want to be one with the Supreme. Плодоносните работници желаят по-добри условия на живот и приходи, а гьяните искат да станат едно с Върховния. Yogis desire material opulence, yogic perfections, and magic. Йогите желаят материални богатства и съвършенство в йога и в магия. All of these non-devotees are lusty, kami, because they desire something they cannot have peace. Всички тези непреодарени са похотливи, ками, защото те желаят нещо, което и затова те нямат спокойствие. The peace formula is given by Krishna in Bhagavad Gita 5.29. Формулата на мира е дадена от Бог Кришна в Бхагавад Гита 5.29. Bhaktaram yagyatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richati. One who simply understands that throughout the entire universe, Krishna is the supreme enjoyer and beneficiary of all kinds of sacrifices, penances, and austerities, which should be performed only to attain devotional service, that Krishna is the supreme being and thus the proprietor of all material worlds, and that Krishna is the only friend who can actually do good to all living entities, Suritam Sarvabhutanam. One who understands these three principles about Krishna immediately becomes desireless, nishkama, and therefore peaceful. Този, който разбира, че в цялата Вселена Кришна е върховният наслаждаващ се и благодетеля на всички видове и наслаждаващия се на всички видове жертвоприношения, покаяния и отречения. Той трябва да извършва предано служене единствено към него, така че Кришна, върховното същество, собственика на всички материални светове, и по такъв начин, както Кришна е единственият приятел, който всъщност може да направи добро на всички живи същества. Сухридам Сарвабхутана. Този, който разбира тези три принципа, свързани с Кришна, веднага става освободен от желания, нишкама и тогава става спокоен. Krishna Bhakta knows that his friend and protector in all respects is Krishna, who is able to do anything for his devotee. Кришна Бхакта, той знае, че неговият приятел и господар във всички отношения е Кришна, който е способен да направи всичко за своя преданодание. Krishna says, Кришна казва, Kaunteya pratijani name bhakta pranashyati. O son of Kunti, declared boldly that my devotee never perishes.
сине на Кунти, можеш да заявиш смело, че мой преданен никога няма да бъде погубен. Since Krishna gives this assurance, the devotee lives in Krishna and has no desire for personal benefit. Понеже Кришна му обещава и затова преданния той живее в Кришна и няма никакво желание за лична полза. The background for the devotee is the all-good himself. How can we translate it? The all-good is Krishna, no? He's all-good. Най-доброто е Кришна. And the background, I mean, behind, like supporting everything, devotee is Krishna, the all-good. So, therefore, This is for the devotee. yes, and therefore he says, why should a devotee aspire for something good for himself? He already has the all-good behind him. Преданния, той всички добри качества, всички добри неща вече той ги притежава. Те са зад него. His only business is to please the Supreme by rendering as much service as possible. Те са в него и защо тогава той трябва да полага някакво желание за нещо друго, което ще е добре за него. Единствената му работа е да удовлетвори върховния, като му отдава служение колкото се може повече. The Krishna Bhakta has no desire for his own personal benefit. He is completely protected by the Supreme. Кришна Бхакта няма желание за негови лични ползи. Той е напълно протектиран от върховния. Avashya Rakshive Krishna Vishvasa Palanam. Bhaktivinoda Thakur says that the devotee, he is desireless because Krishna will give him protection in all circumstances. Bhaktivinoda Thakur казва, че преданния е без желание, защото Кришна винаги му дава своята протекция във всички обстоятелства. It is not that he expects any assistance from Krishna. He simply depends on Krishna just as a child depends on his parents. Не е така, че той очаква някаква помощ от Кришна. Той просто зависи от Кришна, както едно дете зависи от своите родители. The child does not know how to expect service from his parents, but he is always protected nevertheless. Детето не знае как да очаква служение от своите родители. Обаче, то винаги е протектирано въпреки това. Това се нарича нишкама, без желание. This is called nishkama desirelessness. So this avashya rakshibe Krishna vishvasva palanan is one of the steps of surrender, the 6 steps of surrender. И това е една от 6 стъпки в отдаването. Means that one depends completely on Krishna as his maintainer and protector. Което означава човек напълно да зависи от Кришна като негов този, който го поддържа и който го протектира. And one doesn't even expect, like, oh, Krishna will give me this or will help me in this way. It would just, like a child, just depends. Whatever Krishna arranges, one is happy with that, and Krishna, of course, protects the devotee. Което не означава, че, Кришна, дай ми това, дай ми онова. Не, той просто е доволен с това, което Кришна му осигурява. Това просто като едно дете. Без да се моли, то получава каквото е, каквото му даде родители. Although karmis, gyanis and yogis fulfill their desires by performing various activities, they are never satisfied. Въпреки че кармите, гяните и йогите удовлетворяват или изпълняват своите желания, като извършват различни дейности, те въпреки това никога не са удовлетворени. A karmi may work very hard to acquire $1 million, but as soon as he gets $1 million, he desires another $1 million. Кармите работят много тежко,
за да спечелят $1 милион. Обаче, веднага когато спечелят $1 милион, те тогава желаят още да имат още 1 милион. For the karmis, there's no end of desire. За кармите няма край тяхните желания. The more the karmi gets, the more he desires. Колкото един карми притежава, толкова повече той желая да има. The jnanis cannot be desireless because their intelligence is unsound. Гяните, те също не могат да са без желание, защото тяхната интелигентност е unsound. Impure. Тяхната интелигентност не е чиста. They want to merge into the Brahman effulgence, but even though they may be raised to that platform, they cannot be satisfied there. Те искат да се слеят с сиянието Браман, обаче дори когато се издигнат на тази платформа, те не могат да останат удовлетворени там. So this is the Avishuddha Buddhaya that refers to the verse in the 10th canto where it says they may think that they are liberated, but actually their intelligence is Avishuddha, not pure, unsound. Тук се споменава стих от 10-та песен, където се обяснява, че те мислят, че са освободени, но всъщност тяхната интелигентност не е чиста. And they arucha krishena parang padam, by austerities they may rise to the Brahman, that patantya, or they fall down again because they're not satisfied. С сериозни, тежки отречения те се издигат до платформата Браман, мислят, че са освободени, обаче след това отново падат. Защо? Защото те не са удовлетворени. There are many jnanis or sannyasis who, after taking sannyas and giving up the world as false, return to the world to engage in politics or philanthropy or to open schools and hospitals. Има много гьяни, саньяси, които след като приемат саньяс и изоставят света като фалшив, после пак се връщат отново в света и се ангажират в политика, в филантропия или отварят училища и болници. So this means that they could not attain the real Brahman, Brahma Satyam. Това означава, че те не са постигнали истинския Браман, Брахма Сатям. They have to come down to the material platform to engage in philanthropic activity. Трябва да дойдат отново да паднат отново на материална платформа, да се ангажират в филантропски дейности. Thus they again cultivate desires, and when these desires are exhausted, they desire something different. И те след това отново почват да развиват различни желания. И когато тези желания те се изтощат, те започват да желаят нещо различно. Therefore the jnani cannot be nishkama, desireless. Затова гьяните не могат да са нишкама или без желание. Nor can the yogis be desireless, for they desire yogic perfections in order to exhibit some magical feats and gain popularity. Нито пък йогите могат да са без желание, защото те желаят съвършенство в йога и с цел да покажат различни магически трикове и да получат популярност. People gather around these yogis. Хората се събират около тези йоги. People gather around these yogis, and the yogis desire more and more adulation. И тези хората се събират около тези йоги и те желаят да имат повече и повече публика. Because they misuse their mystic power, they fall down again to the material platform. Защото те използват по погрешен начин тяхните мистични сили, те падат отново до материалната платформа. It is not possible for them to become nishkama, desireless. За тях не е възможно да станат нишкама или без желание.
The conclusion is that only the devotees who are simply satisfied in serving the Lord can actually become desireless. Заключението е, че само предан дарените, които са удовлетворени само с това да служат на Бога, могат всъщност да станат без желание. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says here, Krishna Bhakta Nishkama. Since the Krishna Bhakta, the devotee of Krishna, is satisfied with Krishna, there's no possibility of fall down. И затова Чайтаня Махапрабху казва тук Кришна Бхакта Нишкама. Когато Кришна Бхакта или преданодадения на Кришна е удовлетворен с Кришна, тогава няма да има възможност от падение. So, that is natural. We all want to be satisfied. Това е естествено. Всички ние искаме да сме удовлетворени. So we shouldn't misunderstand desireless. There's no desire at all. They're all eliminated. Zero. No. Не трябва да го разбираме погрешно, че човек не трябва да има никакви желания и не, нула трябва да сте всичките желания. Това не е така. That's not the meaning. Because the living entity, spirit soul, you have to have desires. It's impossible not to have desires. Не е възможно живото същество да остане без желание. But they have to be connected to Krishna, and then real satisfaction is possible. Но те трябва да бъдат свързани с Кришна и тогава удовлетворението е възможно. That's why the Gyanis fail. Ето защо гяните се провалят. They want to merge into the Supreme and think then there's no more desire, there's no more activities, there's no more relationship, nothing. Or shunya or nirvishesha. Те искат да се слеят с Върховния и да няма повече дейности, да няма личностни взаимоотношения, да няма нищо, просто всичко нула. Всичко трябва да е нула. The Shunyavadis, the Buddhists, they want to have, everything is, there's nothing, zero. А шунявадите, буддистите, за тях всичко е нула. Nirvana. And then the Mayavadis, also there's no desire, there's no activity, it's almost like zero, but it's just all one. Instead of zero, it's one. So you can choose between zero and one, like the computer chooses between zero and one, and that's all there is actually. А пък Майявадите, те са почти като буддистите, всичко е почти като нула, но е едно също. И те това, което избират между нулата и между едното, като и компютър. Yes, it's very interesting. Computers work just with one and zeros. You know that? Знаете ли, много интересно, че компютър работи само с едно и с нула. It's either yes or no, basically. Което означава да или не. Material world is like that, huh? Yes or no? Материалният свет е така. Duality. Да или не, двойственост. But, and we may say, yes, ultimately everything is one, which is true. Ние казваме да, в крайна сметка всичко всъщност е едно, това е истина. There's only Krishna. Само Кришна е. But Krishna is one, it's not zero. Но Кришна е един, той не е нула. And if you combine the one with a zero, it becomes 10, 100, 1,000, a million, a trillion, quintillion, and there's no end. The more zeros you add, the more is there. И Кришна е едно, и ако зад него сложиш много нули, тогава става 10, 100, 1000, 10 000, милион, милиард и така нататък. Колкото повече да разставаш, толкова повече. So there were maybe one source, Krishna is the source of everything, but then there's so much variety. Може да има един източник, Кришна, но да има толкова голямо разнообразие. Which is contradictory and inconceivable. Което изглежда противоречиво и невъобразимо. The more zeros you add, more variety you get on Krishna's platform. Колкото повече нули добавяш, толкова
толкова по-голямо разнообразие има под формата на Кришна. There's one Krishna, and you just add 1 0, you already have 10 different, whatever it may be, Shaktis or manifestations or incarnations. Krishna expands, first in 10, then in 100, then in 1000, and there's no limit, just with zeros. Само един Кришна, слагаш една нула до него и вече става 10 енергии, 10 инкарнации и така нататък. И след това 100 и 1000 само с единия Кришна. So, one of those energies and expansions are we, the living entities. Една от тези енергии и експанзии сме ние, живите същества. Because there's this original relationship with Krishna, that's the only way of really becoming satisfied, by being in the relationship and serving in that relationship, which is the natural relationship. И понеже това са естественото състояние, човек да бъде в взаимоотношение с Кришна, това е единственият начин, по който той може да постигне удовлетворение, да развие взаимоотношение с Кришна. So one can take the example of parent and child. Why not? Взимаме примера с детето и с родителите. Защо не? That's one way. The relationship can be seen like that. Krishna is the, as he says himself, the Bija-prada, the seed giver, the ultimate father of all living entities. Както Кришна описва себе си като крайния баща на всички живи същества, той, който дава себето. And therefore all living entities have a relationship, not just human beings. И затова всички живи същества имат взаимоотношения с него, а не е така, че само човешките същества. That's the real equal vision. Това е истинският начин да гледаш еднакво на всички. Even the microbe has a relationship with Krishna. Дори микроба има взаимоотношения с Кришна. Now, what's the difference between the microbe and you? Каква е разликата между микроба и между тебе? Only the body, but we are not the body. Само тялото, но ние не сме тялото. The soul is exactly the same. Душата е абсолютно същата. Yes, and between the microbe and Brahma, there's no difference on that level of vision. They're both jivas. И също между микроба и между Брахма, от тази гледна точка, те са еднакви. So as long as each one of them is engaged in Krishna's service, has that relationship, then they're fully satisfied. They have no other desire. И докато живото същество е ангажирано в служене на Кришна, то си е напълно удовлетворено и няма други желания. And as soon as we forget Krishna, then all the problems start. И веднага, щом забравим за Кришна, тогава всичките проблеми започват. Then you become either a karmi, a jnani, or a yogi. These are the three possible existences. Тогава има три възможности. Ставаш или карми, или гьяни, или йоги. So generally 99% are karmis. В повечето случаи 99% са карми. Then a few jnanis and even less yogis. И може би няколко гьяни и още по-малко йоги. But even if you're a yogi, you still want something for yourself, and therefore you're nishkama. You're shakali ashanta, no peace. Но дори да си йоги, ти очакваш нещо, имаш някаква кама. И резултата от това е, че няма как да постигнеш мир. So therefore, as Srila Prabhupada says here, the conclusion is that only the devotees who are simply satisfied by being, serving Krishna and fulfilling his desires, their desires are actually fulfilled. И затова Шрила Прабхупада заключава, че само преданните, които са удовлетворени от това да отдават служение към Кришна, само на тях всичките им желания са удовлетворени. So the example given in scripture is the tree. When you put water on the root, then the branches, the twigs, the leaves, the fruits, whatever is connected
in the tree, they all get benefit from the water that is poured on the roof and they're satisfied. Например, който се дава описанията е когато се полива корена на дървото, стъблото, короните и листата, всички те получават вода и са удовлетворени. So Krishna is the root. And we are like little leaves or fruits or whatever, and so many different varieties, all connected. But the root is the place where the water goes and then distributes everything to the rest. Кришна е като корена и когато го поливаме, тогава водата стига до всички нас, които сме като листенца, като плодове и има толкова много голямо разнообразие. So, in the second part of this purport, Srila Prabhupada points out that in order to get to that level of consciousness, one has to be with devotees. Във втората част на пояснението Шрила Прабхупада каза с цел да се развие това съзнание или човек да го получи, той трябва да бъде в общуването с предано отдаване. Yes. Therefore, this Krishna consciousness movement was established as a society. И той казва, за това движение за Кришна съзнание беше установено като общество. If one is separate by on his own, then it becomes very difficult. Когато човек е самичък, сам си отговаря, не отговарям и сам си преценя какво да прави. Because on his own, if you're on your own, it becomes very difficult. On your own, you're alone. You're not with devotees. Да, ако си самичък и не си спрямо дайните, тогава нещата стават много трудни. Because then, actually one cannot be alone. That's, we are social animals. Защо? Защото човек няма как да е самичък. Ние сме такива социални животни. So, if one is not with devotees, with who are we going to be? Ако човек не е с преданодарените, с кой ще бъде? Either with yogis. How to find a real yogi? You have to go to the Himalaya. Maybe you'll find somebody. Ще си или с йогите, ма как ще намериш истински йоги? Трябва да отидеш до Хималаите и може да успееш там да намериш някой. And even if you find a yogi, so he's restless. He's full of desires. He's ashanta. So you don't find peace in the association of yogis. И дори да го намериш, той също не е спокоен. Той също е пълен с желания. Дори и тогава няма да си спокоен. Okay, let's find some gyanis. Добре, нека се опитаме някой гяни да намерим. Yes, so-called gyanis, not real gyanis, but apparently gyanis. Това не са такива истински гяни, ама така изглежда поне. Whoever works with his brain is in the category of some kind of jnani. Този, който работи с мозъка си, влиза в категорията на някакъв гяни. Yes, you can then read their books, the writers and theater people and those who do art and philosophy, so-called. This is all in the category more or less of jnani. Хората, които те правят книги, за да им четеш книгите, правят театър, за да им гледаш театъра и други подобни неща, те влизат в по-голяма и по-малка степен в категорията на гяните. Yes, intellectual activity. But why do I say so-called gyanis? Because they're not real gyanis. Защо ги наричаме така наречени гяни? Защото те не са истински гяни. Real gyani is looking for the truth. Истинският гяни той търси истината. He wants to become liberated from material entanglement. Иска да се освободи от материалните оплитания. So the intellectuals, which are so-called gyanis, they are all concerned with karmi activity. И така наречените интелектуалисти, това е правилно. Yes. Благодаря. Те са преплетени в толкова много плодоносни дейности. What is all about the art in writing, literature and
theater performance and movies and songs and paintings, whatever it may be. What's the subject matter? Каква е темата на всички книги, на всички песни, на всички театри и на всички картини? Generally, amore. Amore. In one way or another. Amore, по един или по друг начин. Amore. Yeah, we all know it, we can't even sing it, because it's so popular, it's everywhere. Всички го знаем и това е толкова популярно навсякъде това. Or, either eating or sleeping or mating or defending. One of the four. Или пък ядене, спане, съвкупление или самозащита. Едно от тези 4 неща. So, generally, especially mating and defending is on the, sex and crime, that sells. Crime. Everybody's interested. Crime is, defense, criminal. И от тези 4, двете, които са най-така доминиращи, това е секса и също как да се... и това мисля, бой или нещо такова. Yes. Как да се защитиш, не съм сигурен. Death and... Смърт. Да, yes. се защитиш, как да се защитиш. Somehow other defense, there's somebody's attacking, somebody's defending, somebody's mating. And generally it's about some woman. That's why, there is sex and crime. It's all very much related. One man wants one, the other one also wants. Then they kill each other. You can, anyway. So, violence. So all this so-called jnani is actually a karmi. И едното е насилие, а другото е секс. И защо? Защото, примерно, ако има една жена и искате двама, и един я отива и бие други, или го убива. И затова така наречените гяни, те са също карми. So, even if you find so-called gyanis, they're not real gyanis, so what is the benefit? И дори да намериш някакъв така наречен гяни, те не са всъщност истински гяни. И каква е ползата ти изобщо тогава? But most of the people are simply karmis, that's all. Но повечето от хората са обикновени карми. Everybody interested in their own benefit, and therefore they're also fighting all the time. Всеки се интересува само от неговата полза и те през цялото време се боричкат. So there's no peace. И няма спокойствие. So supposedly, hopefully, Очаква се и надяваме се, че if devotees develop the qualities described here, then the society of devotees is the best. Тогава, ако преданните развият качествата, които са описани в този стих, тогава обществото ще е най-доброто. And if devotees are almost behaving like the karmis and the gyanis, then we have a problem. И ако преданните обаче действат почти като кармите или като гяните, тогава имаме проблем. Yes, therefore we have to find devotees who are really devotees, and then the association will be very beneficial. И тогава трябва да намерим преданни, които са истински преданни, и тогава общуването, което имаме, ще има много голяма полза от това. And since you cannot change anybody else, the only one you can change is yourself. So you become a good devotee, and then maybe somebody else will try to become like you. И дори да не успееш да промениш някой, единственият, който може да промениш, това си тебе самия. И ако промениш себе си, тогава може и някой да ти хареса и да пожелая да стане като теб. Yeah. So that's the idea that we accept that, yes, I want to become a devotee, as they are described, for example, in Srimad Bhagavatam, like Dhruva Maharaj. Prabhupada said anybody can get to that stage, just follow his example. И човек може да пожелае да стане преданен, както и тук имам пример с Dhruva Maharaj, и Шрила Прабхупада каза, че всеки може да стигне до това ниво. So therefore he quotes at the end, Muchi hoi, shuchi hoi. Muchi means dirty, and shuchi means clean.
So either you are dirty or clean. If you worship Krishna, then even an unclean person like a cobbler can be elevated to the position of a shuchi, a brahmana. И затова накрая той цитира стиха, в който се казва Мучихая, Шучихая, без значение дали някой е чист или замърсен, ако обожава Кришна, дори той да е обощар или роден семейство на обощари, той ще се издигне до позицията на брамана, ако поеме пътя на Кришна съзнание. So that's the idea, just to develop to that stage, and then one can be peaceful. И това е идеята, човек да се развива към това ниво и тогава той може да стане спокоен. Otherwise you will never find peace, no matter what you do. Иначе никога няма да получиш, да постигнеш спокойствие, без значение какво правиш. Няма значение с какво се занимаваш. Каквото и да правиш. Change from one situation to the other, from one body to the other. Abrahma bhuvana loka. You can go up and down, no peace. Без значение дали променяш позицията си от една позиция, друга позиция, от едно тяло, от друго тяло, от където и да отидеш, от най-нищата до най-висшата планета, няма да намериш мир. Okay, so any questions about it? Имаме ли въпроси в тази тема? No, it's clear. Just do it, no? Ясно е, просто трябва да го направим. Very easy. Just do it. Много е лесно, просто трябва да го направим. Yes, so therefore, because it's not so easy, therefore, if one is together with others who are also practicing, it becomes easier, at least. И всъщност, и да не е лесно, тогава човек се събира с други, които практикуват, и тогава става по-лесно, отколкото е. Yes, that's generally true for anything. Това е сила, жива сила за всяко едно нещо. Therefore, he gives the example of clubs that people have, or associations or societies of different kinds. И Шрила Прабхупада дава примера с различни клубове и общества, които така се събират и говорят на различни теми. Even those who do business, they may join a society of businessmen, so they learn and get some hints and some connections, and then they can make good business. И има такива бизнесмени, които се присъединяват към различни клубове и там имат различни контакти, общуване и могат да правят така добър бизнес. If you want to play chess, you join a chess club and learn how to play it. Шах. Yeah. Ако искаш да се научиш на шах, присъединяваш се към някой клуб с шах и ставаш добър. Or you can join one of Trump's golf clubs to learn how to play golf. He'll show you. Ако искаш да станеш добър на голф, може да се присъединиш към някой от голфовете на Трумп и там ще се научиш. He has golf clubs all over the world, so you can choose. Той има такива клубове в целия свят, може да си избереш къде. You don't play alone, you become a member of a club. И няма да си сам, ще станеш част от член на клуба. So Krishna consciousness also. Alone, yes, but not really. Better to be together with others, and then you can sing together. Well, how you can sing? Sing alone is really boring, no? Ако станеш част от клуба, тогава наистина в Кришна съзнание, тогава ти е много по-лесно. Ако си самичък, ще е много по-трудно. Може и да има нещо, но как ще пееш самичък? Да си пееш самичък наистина е много скучно. And even herding the cows. Normally it's Krishna and his cowherd boyfriend, they go together. It's a whole group with a lot of cows, not just one person lost somewhere in the mountain. И дори за пасане на кравите, Кришна е със своите пастирчета, когато ги пасат. Не е така, че човек сам ги пасе и на практика е
почти се изгубил някъде там в планината. Even dancing, you know, if you're okay, maybe for some time you can just you and somebody else you dance, but it's better to have a whole group, no? Like then it becomes more enjoyable. И по същия начин и с танците. But definitely dancing alone is not very. Who will dance alone? Two, okay, but if it's more, the more the better. Ако пък си сам, как пък ще танцуваш? Особено пък за танците. Ако са двама, може и да танцуват, но колкото повече, толкова по-добре. Even generally eating, they have big feasts, you know, then they have a long table, whatever festival they have, and then everybody is getting together and it's a whole big event just eating. И за дори са пировите, канят се много хора, големи трапези се правят и тогава става голямо пършество и ядене. Yes, the queen invites for dinner. It's like a few hundred people getting together just for eating. Когато царицата кани хората за вечеря, тя кани няколко стотин човека само за да си хапне. So here we have Krishna sitting on the bank of the Yamuna, not alone. There's a whole bunch of friends around him. И тук имаме Кришна, отзаде на гърба на стената има картина, където той си хапва. Не е така, че самичък си хапва. Не, има огромна група от пастирчета, които са край него. So, if you're not with devotees, then you're either with yogis, very few jnanis, or generally karmis. And that's not so good for advancing in Krishna consciousness. Ако не си с преданно ударените, си или с някой йоги, който трудно ще намериш, гяните също я има, я няма, и на практика си с кармите, и това не е много добре за напредък в Кришна съзнание. And then it's better to be alone instead of being, you know, together with non-devotees. And that's then the choice, either alone or with devotees. И тогава по-добре е обаче да си сам, отколкото в лоша компания, и тогава трябва да избереш от тези две неща. Дали да съм самичък или да съм с непреданно дадени. Yeah, if it's a choice between being alone or in bad company, better be alone. Ако имаш избор между това да бъдеш самичък или в лоша компания, по-добре е да си самичък. But that's difficult, and therefore people say, okay, you know, and then they have bad company. They have to have some company. Това е трудно за повечето хора и човек трябва да има някаква компания и затова да имат лоша компания или лошо общуване. And when you have too much bad company, then devotional service gets lost. Ако имаш твърде много лошо общуване, тогава преданото служене се загубва. So, what to do? Какво да направим? Your choice, our choice. We have to choose our life, what to do. There's some plans and... Трябва да... Това си е нашия избор, вашия избор, трябва да изберем. What was this? Nothing? Signal. Okay. Yes, some sound. Some sound. Yeah, some message arrived. At least not this whole rock melody, you know. Your ringtone. So, we stop? Yes? Yes, it's time to stop. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaunitai, Gauravani ki jai.